Dave, hapit na mo din ang eleksyon. Uy, kibaw ka kanus ah? Wala lagi. O, tata, mauta na to nila Tara, ba? Kasi tara, kibaw tara. sila. Pwede ang mag-ask o kanus ang eleksyon din sa may best rice ko? Yo, kahibaw, ikaw ba? Oo, kanang daw, April 29, Monday. Masa mo possible na oras sa election? 9 to 5 p.m. Sige, Sige, thank you. Bayan. We're students at Bye-Bye City Senior High School. Of course, hapit na ang school election. I am a student voter. Of course, butaran ng mga gwapa. Usay gwapa ba? Mangita tagmayong leader, oy. I'm a student voter. Of course, ang ako piliw na leader kay kanang naay plano sa among eskwelahan. Inilita nga rin sa ato school, eh. Uy, unsa may imong problema? Na ato school kaya may tarong pisang, eh. Oh, mao ba? Sige, ato lang ni report. So, dapat may dagang kuan problema. Istoryawan ko. Dapat? I am a student voter. Of course, ako botohan ang responsable nga leader o katigong manage siya iyang member. Uy, Uy, push. ano na sige naman mo kipil dira oy wa ka nang hinilo. Sorry. Ay mo sa na oras na. Wow, sili ko, malilit na ka. Uga na naturo. I am a student voter. Of course, pupili ko sa leader nga good speaker. Hello everyone, I am Charlie Baltasar Viana, running for SSLD President. If you vote for me, I will do my best to fulfill my duty. Thank you. If you are willing to become a SSLG officers, These are the requirements that you need. First, you must bonafide students here in Bye-Bye City Senior High School. second, have no failing grades on a previous level. And the third one, you must have a good moral character. That's all for today. Vote wisely. Bye-bye!